mark this question as important. One of the basic question from the total approach and cash cost approach. ஒரே question cash cost approach லியும் solve பண்ண போறோம். Kevin Limited company, newly commencing business in 2009, has the under mentioned projected P&L account. Sales 2,10,000. Cost of goods sold 1,53,000. அதோட split தான் கீழே கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்குறியா? Yes sir. Gross profit 57,000. Administrative expenses 20,000. Selling expenses 30,000. Total 27,000. Okay man, 57,000 and 27,000 போச்சுனா what is the profit before tax? 30,000. Less provision for tax 10,000. What is the PAT? 20,000. Cost of goods sold has been arrived as follows. Material used 84,000. Wages and manufacturing expense 60,000. Depreciation 20,000. Subtotal less stock of finished goods, 10% of goods produced not yet sold. How much will be sir? 70,000. Which is nothing but 1,70,000 into 8,000. Comes to 17,000. So the cost of goods sold comes to 1,53,000. The figures given above relate only to any goods and not to goods equal to 15% of year's production in terms of any unit. Will be in process on an average requiring full material but only 40% of the company believes in keeping material equal to ethana month consumption. 2 months consumption. All expense will be paid 1 month in advance. 1 month in advance. Arrears கிடையாது, advance. Correct? Yes, supplier of raw material will extend ethana masam credit. 1.5 sales will be ethana percent for cash and rest at 2 months credit. 70% of income tax will be paid in advance. In any installment. Company wishes to keep ethana as cash. 8,000. Prepare an estimate of total cost of inner capital and cash cost of inner capital. All working should form part of your answer. This is a basic question, my dear lovable students. This is a concept question. Teach you what is the difference between an approach and an approach. Total approach and shall we start the proceeding? Yes sir. அப்போ ஒரே ஆன்சர்ல நம்ம சார் டோட்டல் அப்ரோச்சையும் போட போறோம், கேஷ் காஸ்ட் அப்ரோச்சையும் போட போறோம். டோட்டல் அப்ரோச்னா இன்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன், கேஷ் காஸ்ட் அப்ரோச்னா எக்ஸ்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன். அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. டோட்டல் அப்ரோச்னா including depreciation. Sir, cash cost approach na excluding depreciation. Repeat once again. Total approach na including depreciation. Cash cost approach na excluding depreciation. Appreciate pandriya? Yes sir. So we are going to first sir fill the cost sheet. Shall we fill the cost sheet? Yes sir. Calculation of stock of finished goods and cost of sales. Yes sir. Already question la direct material consumed கொடுத்திருக்காங்களா? Yes sir. எவ்வளவு சார் direct material consumed? 84,000. இந்த 84,000 questionல கீழ ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லிருக்காங்க. ஹலோ சார், the figures given above relate only to any goods and not to. அப்ப அதுக்குள்ள WIP கான raw material இருக்காது. Yes or no? So we have to separately calculate the any material, raw material for WIP. Correct? And we have to add, then only we will get the total. Yes, sir. They said that goods equal to ethana percent of year production. அப்ப current year production ஓட 15% தான் NIP. அதுல சார் material 100%. Yes sir. அப்படினா it's very easy to find out the WIP. Yes sir. So calculation of stock of NIP. சார் நம்ம லாஸ்ட் சம்ல WIP வேல்யூ பண்ணும்போது வெறும் சார் கேஷ் காஸ்ட் பேசிஸ்ல மட்டும் தான் வேல்யூ பண்ணோம். என்ன பேசிஸ்ல வேல்யூ பண்ணல. இப்ப நான் எதிலையும் வேல்யூ பண்ண போறேன், எதிலையும் வேல்யூ பண்ண போறேன், டோட்டல் அப்ரோச்லயும் வேல்யூ பண்ண போறேன். What is the raw material consumed given in the question? அப்ப calculator 84,000 into எத்தனை percent?
comes to how much? 12,000. Since the raw material is எத்தனை percent? 100%. 12,600 is the raw material under என்ன approach and என்ன approach? Okay, I will tell you shortcuts how to do this. Sir, raw material value பண்ணும்போது raw material cost மட்டும் தான் எடுத்துப்பேன். அதுக்குள்ள depreciation இருக்குமா இருக்காதா? இருக்காது. சொல்லுங்க. அப்போ raw material cost under total approach and under cash cost approach will always same. சொல்லுங்க. என்ன always same? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வா. Raw material cost under total approach and cash cost approach will always same. இது valuation principle. சொல்லு. Cost under total approach and cash cost approach will always same. ஒத்துக்கிறியா? ரெண்டாவது வா. What is the labor incurred for finished goods? क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்களே cost of goods sold 62,000. அதோட எத்தனை percentage தான் WIP? அப்ப into 15% போட்டேனா 9,375. அதுல எத்தனை percentage தான் WIP ஓட conversion cost? அப்ப into 40% போட்டேனா how much you are getting? This is how you got 3,750. appreciate பண்றியா? labor குள்ள depreciation இருக்குமா இருக்காதா? அதனால labor cost under the total approach and the cash cost approach will always same. Shall I continue? Yes, sir. Sir, இப்போ cost of goods sold குள்ள split பார்த்தேனா my dear lovable students material use இருக்கா? Yes, sir. Wages and manufacturing expense இருக்கா? Yes, sir. Depreciation இருக்கா? Yes, sir. That depreciation will come under dash approach. Will not come under cash cost approach. அப்போ what is the depreciation? 23,500 ஓட எத்தனை percent? 15% is the WIP. Yes, sir. அதுல other conversion cost WIP க்கு எத்தனை percent over? 40% into 40% na 1,410 under என்ன approach? But it will not come in cash cost approach. Clarity? Yes, sir. So the value of WIP under the total approach is 17,000. Sir, whereas value of WIP under cash cost approach is 16,000. Always the value of NIP under the cash cost approach will be less than the because inside in approach யார் இருப்பா? அதனால value of WIP என்னவா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். Correct? Yes, sir. Okay, man. Now we are going to என்னன்னா draw the cost sheet. Shall we? Yes, sir. ஏன்னா cost sheet போட்டா நம்மளால வந்து working capital estimate பண்ணிடலாம் இல்லையா? Yes, sir. The first one என்ன material cost? Will you put one cost sheet or two cost sheet? Two cost sheet. Because we need under dash approach. அதாவது ஒரே क्वेश्चन என்ன approachலயும் போடுறோம் என்ன approachலயும் போடுறோம். எக்ஸாம்ல இப்படி ஒரு क्वेश्चनல ரெண்டு ஆன்சரும் எழுத சொல்லலாம். இல்லனா if they may ask do under cash cost approach or do under questionல தெளிவா பார்த்து சொல்லுங்க. questionல பார்த்து சொல்லுங்க what is the direct material consumed? 80. This is the raw material required for finished goods. Yes, sir. Yes, sir. You need raw material also for WIP. Yes, sir. We valued that. It is there in the board, correct? Yes, sir. How much? Up plus 12,600. Now, how much you need? 96,600. Up 96,600 is the direct material cost. Yes, sir. இதோட some months தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணனும்னா ஸ்டாக்கா கீப் பண்ணனும். கரெக்ட்டா? அது working capital estimation அடுத்த ஸ்டெப். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா I am estimating the total budget. கரெக்ட்டா?
அப்படினா சார் ரா மெட்டீரியல் காஸ்டுக்குள்ள டெப்ரிசியேஷன் இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்க. அப்படினா அதே 96,600 தான் என்ன அப்ரோச்லயும் வரும். Always the raw material under the total approach and cash cost approach will be same. Clarity? இப்போ நான் வர்றேன். Wages and manufacturing expense. Finished goods தயாரிக்க எவ்வளவு wages and manufacturing? 62,000 which is given in the question. ஆனா அதுக்குள்ள என்ன ஐபி இல்ல. நம்ம தான் வேல்யூ பண்ண WIP க்கு labor and manufacturing expense 3,750 comes to how much? 66,000. இது என்ன அப்ரோச்சா இருந்தாலும் சரி என்ன அப்ரோச்சா இருந்தாலும் சரி ரைட்டா கிளியரா my dear lovable students the wages and manufacturing expense under total approach and cash cost approach will always remain the same. Clarity? Yes, sir. Next one come to depreciation my dear lovable students. Depreciation எந்த approachல மட்டும்தான் வரும் எதுல வராது. What is the total depreciation given in the question? 23,500. This is the depreciation for finished goods. But we are having depreciation for NIP also. Comes to 1,410. Up 23,000 plus 1,410 comes to 24,910 is the depreciation under N approach. And 0 will be the depreciation under. From there onwards we will get two different answers. இங்கிருந்து அந்த depreciation difference வந்துட்டே இருக்கும். Cost of production மாறும், cost of goods sold மாறும், cost of sales மாறும், எல்லாமே மாறும். ஏன்னா total approachக்குள்ள யார் இருக்கா? Cash cost approachல யார் இல்ல? அழகா புரிஞ்சுக்கிறியா? அப்ப gross factory cost is 1,87,000. இதுக்குள்ள யார் இருக்கா? ஆனா 1,62,000. இதுக்குள்ள யார் இல்ல. Add opening stock of NIP 0. Yeah. Newly commenced business. Less closing stock of NIP. We have already valued 17,760 and 16,000. Shall we reduce 17,760 and 16,350? Yes, you will get the cost of goods sold. How much? 1,70,000 and 1,46,500. Pakka. Add opening stock of finished goods. Put a why? Newly started company. Less என்ன stock of finished goods? Total approach தான் questionல கொடுத்திருக்காங்க. Because total approach na questionல கொடுத்த cost of goods sold குள்ள சார் depreciation இருக்கு. அப்ப what is the அவங்களே ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்கல எவ்வளவு? அதனால தான் 17,000 மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க கரெக்ட்டா? பட் இங்க what is the cost of production you got? 1,46,000. அதோட எத்தனை சார்? comes how much? இதுக்குள்ள யார் இல்ல? Clarity? Yes, sir. Waraja, cost of goods sold 1,53,000 and 1,31,000 என்ன 50? 850. And என்ன expenses? அதுக்கும் depreciationக்கும் so 14,000. And selling and distribution expense அதுக்கும் depreciationக்கும் 13,000. Total cash cost of sales 1,80,000. இதுக்குள்ள யார் இருக்கா? 1,58,850. இதுக்குள்ள யார் இல்ல? Clarity? Yes, sir. Datas இதோட எத்தனை percentage தான் credit sales? 80%. அப்போ 1,80,000 into 80% comes to 1,44,000. Enjoy பண்றியா? Yes, sir. 1,58,850 into 80% comes to 1,27,000. பக்கா? I'm calculating sir இது உங்களுக்கு clear இல்ல? Yes sir. Computation of என்ன purchases அது ஒரே question என்ன approachலயும் work out பண்றோம் என்ன approachலயும் work out பண்றோம் total approachலயும் work out பண்றோம்
இப்போ வா ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு. இங்க வா சார் எவ்வளவு ரூபீஸ் ஃபினிஷ் குட்ஸ்க்கு தேவைப்பட்டுச்சு? 84,000. கரெக்டா? WIP க்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? டோட்டல் கம்ஸ் டு பக்கா. க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் என்ன மெட்டீரியல்? எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் வைக்கணும் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும்ல. எத்தனை மாசத்தோட ஸ்டாக் கீப் பண்ண சொல்லிருக்காங்க क्वेश्चनல. அப்ப 96,600 into 2/12 அப்படினா 16,100 I have to purchase separately to keep raw material stock. அப்படினா total purchase I should make is 1,12,000. இதுல என்ன பர்ச்சேஸ் இருக்கு, என்ன பர்ச்சேஸ் இருக்கு? எத்தனை % கேஷ் பர்ச்சேஸ்? கரெக்ட்டா? क्वेश्चनல 20% கேஷ் பர்ச்சேஸ் கொடுத்திருக்கானா? அப்படினா இதோட எத்தனை % தான் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்? அப்போ 1,12,700 into 80% comes to 90,160 is the என்ன purchases? Credit purchases. நான் அழகா WIP எதிலையும் வேல்யூ பண்ணிட்டேன், எதிலையும் வேல்யூ பண்ணிட்டேன். டோட்டல் அப்ரோச்ல வேல்யூ பண்ணிட்டேன். WIP வேல்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் காஸ்ட் ஷீட் டோட்டல் அப்ரோச்லயும் போட்டுட்டு அப்ரிஷியேட் பண்றியா? தென் என்ன பர்ச்சேசஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ வா கரண்ட் அசெட் ஸ்டாக் ஆஃப் என்ன மெட்டீரியல்? ரா மெட்டீரியல். சேம் வேல்யூ டிஃபரண்ட் வேல்யூ நீ சொல்லணும். என்னவா இருந்தாலும் சரி, என்னவா இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் கூட யாரும் இல்ல. கரெக்ட்டா? வாட் இஸ் த ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு? 96,000. It is for both dash and dash. Finished goods sir. எத்தனை மாசம் ஸ்டாக் கீப் பண்ண போறோம்? அப்ப 96,600 2/12 come to 16,100 for total approach and 16,100 for both will always be same. Next one, stock of NIP. Will it change? Will not change. Will change because total approach ஓட WIP குள்ள யார் இருப்பா? cash cost approach on WIP ல யார் இருக்க மாட்டா. அழகா என்ஜாய் பண்றியா இல்லையா? that means already நம்ம வர்க் பண்ணிட்டோம் செப்பரேட்டா. 17,000 என்ன 60 and 16,000 என்ன 50. அதுதான் 17,760 and 16,350. பக்கா. ஸ்டாக் ஆஃப் என்ன குட்ஸ்? சார் எப்பவுமே டோட்டல் அப்ரோச்ல ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? ஏன்னா அதுக்குள்ள யார் இருப்பா? ஆனா cash cost approach ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? யார் இருக்க மாட்டாங்க. we have already calculated in our cost sheet which is 17,000 and 14,000 and 50. அதான் 17,000 and 14,650. அழகா என்ஜாய் பண்றியா? debtors we have to value. அதுக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் தெரியணுமா? சார் காஸ்ட் ஆஃப் என்ன சார் உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் தெரியணுமா? 1,44,000 அண்டர் என்ன அப்ரோச்? அதுல எத்தனை மாசத்தோட டேட்டாஸ் வைக்க சொல்லிருக்காங்க? அப்போ 1,44,000 2/12 னா 24,000. ஆனா என்ன காஸ்ட் அப்ரோச்ல? என்ன சார் காஸ்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் 1,44,000 கிடையாது. எவ்வளவு ரூபீஸ் தான் வருது? 1,27,000 sir into n by 12 2 by 12 comes to 21,180. Confusion, clarity. Next one n in hand already given in that how much is the desired cash? How much is the desired cash? cash ila enna sir total approach, enna sir cash cost approach, enna depreciation kum சம்பந்தம் இல்லை. ஒத்துக்கறியா? coming to prepaid expenses எல்லாமே 1 month advance. so all are current asset. yes sir. wages and manufacturing expense wages குள்ள டெப் இருக்கா இல்லையா? இல்ல. அப்ப both will be same. what is the wages for finished goods? 16,500 plus wages for WIP put together 66,000. we already worked out under cost sheet. அப்ப 66,250 into 1/12. அப்ப 5521 is the advance wages for எத்தனை மாசம்?
5521 is the advance wages for 1 month. Clarity? Yes, sir. Next one, என்ன expenses? What is the administrative expenses totally given in the question? அதுக்கும் WIP க்கும் என்னவே இல்லை. Because administrative expense is incurred beyond the factory இல்லையா? Yes sir. அது என்ன goods மட்டும் தான் வரும். அப்ப அந்த 14,000 தான் total. அப்ப 14,000 into என்ன by 12 comes to 1167 and 1167. இதுக்கும் depreciation க்கும் என்ன இல்லாததனால same amount will be continued both under dash approach and dash approach. I am coming to selling and distribution expense. How much is given in the question? WIP க்கும் selling and distribution க்கும் சம்பந்தமே இல்ல கரெக்ட்டா? அப்ப total is 13,000 ஆ? 13,000 to 1 by 12 is 1083 and 1083. My dear lovable students, enjoy பண்றியா? Yes sir. Raja, here we are doing the same question under dash approach, dash approach. So 90,631 and 84,051. எப்பவுமே இது என்னவா தான் இருக்கணும்? இதை விட இது என்னவா தான் இருக்கணும்? Clarity. Yes sir. Creditors for என்ன material? Raw material. அந்த creditors for raw material க்கு தான் டோட்டலா purchases எவ்வளவு நம்ம பார்த்தோமா? Yes sir. How much is the amount to be purchased பார்த்தோமா? Yes sir. அதுல question நீ பார்த்தேனா hello sir, the supplier of material என்ன sir will extend 1.5 months creditor. Yes sir. Sales will be எத்தனை percent for cash 20% for cash. and rest at எத்தனை மாசம் credit? அப்ப சேல்ஸ்ல தான் 20% cash sales சொல்லி இருக்காங்களே தவிர பர்ச்சேசஸ்ல எதுவுமே அப்படினா சார் நான் வேணும்னு தான் இங்க வந்து உனக்கு 80% கால்குலேட் பண்ணி வச்சேன். எனக்கு ஓவர் சைட்ல क्वेश्चन எங்கயோ 20% படிச்சிட்டு ரெண்டு இடத்துல எடுத்து அப்ளை பண்ண கூடாது. டெட்டாஸ்க்கு தான் 80% அப்ளை பண்ணணும். கிரெடிட்டாஸ்க்கு क्वेश्चन இஸ் சைலண்டா? question silentனா it has to be assumed that 100% is பக்கா. comes to 1,12,000. அப்போ 1,12,700 எத்தனை மாசம் கிரெடிட் into 1.5 by 12 14,088 ஆ? அதே 14,088 தான் என்ன அப்ரோச்லயும் வரும். because டெப்புக்கும் creditors for raw material க்கும் next provision for tax கரெக்ட்டா? எவ்வளவு provision for tax சொல்லி இருக்காங்க இல்ல question 10,000 rupees ஆ? அதுல அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டணும் சொல்லி இருக்காங்களா? எவ்வளவு? 70%. அப்போ 10,000ல 70% நீ முன்னாடியே கட்டிடுற. அப்போ 3000 ரூபாய் கட்டல. That means sir you can take that 70% as current asset. Hello? Yes sir. Or you take the remaining 30% as current liability. Yes sir. Pakka? Yes sir. Clear? அப்போ 10,000 into எத்தனை percent? 3,000 is the liability. அதுக்கும் டெப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லாததுனால சார் provision for tax net of என்ன tax? டோட்டல் நான் எவ்வளவு கட்டி இருக்கணும்? அதுல எவ்வளவு அட்வான்ஸ் tax? So what is the balance payable? 3,000. So 3,000 I have created as provision. Clarity? Yes sir. If I add I will get the total from the current asset. If I reduce the I will get the in the capital as 73,543 and 66,600 and always the working capital under the cash cost approach will be less as compared to working capital estimation under the total approach. ஏனா total approach குள்ள யார் இருக்கா? ஆனா cash cost approach குள்ள depreciation இல்ல. Clarity? Yes sir. The same question, one question we have solved both under dash and dash. நான் ஒரு ஐட்டம் சொல்றேன், அந்த ஐட்டம்ல சேம் டிஃபரண்ட் நீ சொல்லணும். raw material stock, WIP stock,
இப்பதானே WIP வேல்யூ பண்ண. டோட்டல் அப்ரோச்ல WIP குள்ள யாரு போய் உட்காருவா? அப்புறம் என்ன அவன சேம் வெட்டி நீ மனசாட்சி எல்லாம் சொல்லுவ. மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வா. ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் WIP ஸ்டாக் டிஃபரண்ட். finished good stock debtor cash same. prepaid expenses same. creditors for raw material same. creditors for wages creditors for other expenses same. because depreciation ku current liability ku ellame enava irukum. clarity. So this is how you have to do one question in dash approach and dash approach. That's it with regard to question number 3 or 4. 4, which is concept question of dash and dash approach. That's it. Clear?